Museveni came into power in 1986, Ugandans celebrated. They thought that the tyranny was over. Songs of freedom filled the air. But the honeymoon was very short-lived. Shortly after, all political opponents to Museveni either disappeared abaali bavuganya Museveni mu biseera ebyo by'obufuzi ebyatandika okubatuukako ki abamu baabulawo or were incarcerated. Abalala baasibwa. Let's speak facts. Leka twogere amazima. A man who promised to unite all our tribes. Young intellectual man. I think it should be young selfish intellectual man or dishonest man. Intellectual dishonesty. And restore dignity to the Ugandan people. But even in those early days, beneath all the slogans and the sharp speeches, the author saw beneath all the slogans and the sharp speeches, the author Kazoora something darker. So something darker. Yalaba ekintu ekinene nnyo munda. An obsession with control. An obsession with control. Okwagala ennyo, okujjuzibwa okwagala okufuga abantu omulengera. Bonna bayimiridde ye Museveni atudde nga kabaka. Bana bino ebintu temubitwala nga byakusaaga. Museveni abolished political parties. Guys, I'm telling you, this guy, Solomon Kyayogera, let's speak facts. Museveni abolished political parties. Manyi Uganda bagamba, oh, Museveni akomyawo enkola y'ebibiina. He never did that. He abolished them in the first place. Mukaluka ekinana mujjukira ebibiina ebyalimu, BUPC, BDP, UPM n'ebirala. Kamaliriza okuggwa agenda mu lutalo. Ajja awangula lutalo mu 86 takomyawo bibiina. Introducing kye bayita one party system, enkola ey'ekibiina ekimu gye bayita ey'omugendo. Tusa kunzijjako ssente zange n'ozibba n'ozitwala bw'ozinziriza munenkuba engalo weebale nnyo. Solomon, what an amazing, brilliant, intelligent young man. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga ali United States of America, ogamba oti okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniza ku mukutu ogwo Mordecai Marissa Live. Okateekamu amalala live. Kansuba ebitambula eyo yonna gy'osinziira. Tusaagamu naye nga tuli very serious. Bitambula eyo gy'osinziira gwe bitambulira nkuyozayoza ayita mu kusoomoozebwa batugamba do not worry, every little thing will be alright. Nga Robert Nesta Mali bw'atugamba manyiddwa ennyo nga Bob Marley. So mwena mwebale nnyo abasubscribinze ku mukutungula batunaatera okweza abantu emitwalo 2 Let me check here. Let me check right now. Kubanga guys ne bannagay tunaatera okweza emitwalo 28. Now that's pretty impressive, okay? Buli wenkebera abantu abeeyongera ennamba ekula. Nadde ne muganda nge Selector Williams nangamba ne Mulisa. Tetugenda kugulako musango. YouTube ngekulira ku speed ya kika kya waggulu. Selector Williams. Sibaba nene abali mukunda. Anyways, join us. Ladies and gentlemen, join this YouTube channel, Mordecai Marissa. Abagala okumanya ku maloboozi ag'enkyukakyuka. Just like right now. Olwaleero tugenda kutunuulira omuntu gwe baziba girega, Solomon Kampala Kyagulanyi. Gwe tugenda okutunuulira abantu bagirega. Naye basaagiriza simanya era Solomon ali bw'ati abantu Uganda. I don't know. Abantu oba balina bujja oba butaagaliza obange fitina mpalana. Ne badda bamulaba nga ali ne girlfriend we yafulumiza video eyagowinze viral ku social media.
ng'ayogera ku bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni, obufuzi actually si bukulembeze buli. Tugenda kutunira video, then tugenda kusinzirawo, nja kugivunula kimu ku kimu, then okay 1 2 3 let's go. Tuwulirize ebigambo bya Solomon Kampala bye yayogedde, yagambye ati tuongeze ku ddoboozi wano. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone wherever you are. My name is Sekai Solomon Kampala Kyagulanyi. Solomon Sekai Kampala Kyagulanyi. And today I will be talking about the late retired Major John Kazoora's book. Agenda kwogera ku kitabo kya munnamagye yagannyuka omugenzi John Kazoora. Betrayed by my leader. By my leader. Please, nkusaba busabi copy yange ekitabo ekirala kirwa. There's two books, actually ebitabo biri bisatu ndooza luno ekya Njuba. Byonna byogera ku butya Museveni bwe yali olukwe mu bintu ebyabatwala mu nsiko. Ekimu kya John Kazoora ndooze kya Njuba cyane. Ekirala ekyo, then ekyokusatu kya Miriam Matembe. Nyina copy ya Miriam Matembe gye yasayiningira mu mwaka gwa 2019. Betrayed. The fight for freedom and democracy betrayed. Yayogera ku Museveni mutwe yali olukwe mu bantu. I for one believe Museveni tayagalangako ggwanga. He's a sick, narcissistic sociopath. Now, diagnosis yange eno eri pedestrian, sina bukugu mu psychiatry, sina bukugu mu physiotherapy, sina bukugu mu psychology, sina bukugu nze ndaba bulabi. Naye okusinza ku byempulidde ku bantu, tafaayo ku bantu, talina feelings. Yeemanyi nti bwe yeetulirwako buli kyomumulya buli kaseera ng'ayogera, sinywa kino, sirya bino, sinywa kino, toteekeddwa kulya kino. Gw'otubulira ngaani? Byotali abantu bati sinywa mata, kati wemba sinywa mata abala tebateekeddwa ganywa. Sinywa mata kubanga abaganywa baganywe. Naye Museveni ye buli kyakola ye kye ekituufu. Enjogera ine bwaba yogera n'abantu, hello Ugandans, especially the bazzukulu. How about the rest of other people? Nayo afunayo abantu ye balowooza basooka condescending, okukkakkanya, patronizing. Hello Ugandans, especially the bazzukulu. Bw'aba yogera nabo manye ng'ejja yogera ne bannayuganda. Bw'aba yogera mawanga amalala is very eloquent, straight to the point, yeetoloola naye nanywa obuugi mbwawuuta. Betrayed by my leader takes us through the late retired Major John Kazoora's life in the bush war and agamba ekitabo kituyisa mu bulamu bwa John Kazoora ng'akyali mu nsiko. How his leader Yoweri Kaguta Museveni betrayed his principles over butya Museveni bwe yali olukwe mu ebyo kwe yagamba kwe yali ayimirira n'ekyabalwanya. time. In this book, we get to see that Yoweri Kaguta Museveni, who once stood for unity for all peoples in Uganda, justice for all, and human rights, came to be the one thing that he preached against. Agamba nti mu kitabo kino tutunira Museveni yali ayimirira ku ddembe ly'obuntu, okwegatta kw'abantu n'okukolera awamu, bwafuuka omulabe w'ebyo ebintu byennyini nnyini. I believe nyinza okuba omukyamu abamanyi Museveni muyinza okumbuulira, sisuubira nti Museveni bino ebintu yabiriko. Bannakyemalira, they use ebigambo, trigger words, oba basooka okubeera charismatic, ebigambo ebi-triggering emotions. Kati bw'omulaba ng'ayogera naye ng'alina ebiruubirwa bye ebibi, gwe obeera taken up by that. They may whip you into a frenzy because they know that once they trigger that emotion called fear or sadness, they are able to manipulate you and help them, propel them to their own selfish interests. And Museveni having been a narcissist and a sociopath, he is yategeera neza kwogera bigambo ki okwapiringa eri bannayuganda, because you cannot convince me nti Museveni yali ayagaddeko eggwanga ku bino byakoze. Eggwanga libeeramu okuwamba n'okutulugunya abantu n'okubatta, ebbula ly'emirimu, obulyako, buli bwenguzi n'obukenuzi, ebintu tosobola kuŋŋamba lwaki yandibadde akola ekintu kimu ateeremiza mu buyinza, kuba bye yasookera ku bwe yali yakajja. This is a fundamental change. This is not a mere change of guards. The problem of Africa are leaders who overstay in power. At least you would have said for 20 years and we understand. But 40, ne baba kwagala batya. George Washington namubagamba. George Washington abantu bali bamwegalirira bamugamba please fuuka nga kabaka
nga bw'olaba kabaka King Charles owokusatu yali mu Bungereza n'agamba no n'ava mu buyinza. Nelson Rukila Mandela yagenda okuva mu bukulembeze nga approval rating ye eri waggulu nnyo eri ng'amaze okudedicatinga obulamu bwe bwonna okulwanyisa apartheid regime munda mu ggwanga li South Africa nga muganzi ekisanja kimu kyokka nadda ebbali. Museveni, what does he think? Mbu ye wanjawulo. Don't tell me those lies. What once began as a revolution for democracy has now become a dynasty built on lies, azimba dynasty bulingo bwakabaka obuzimbiddwa ku bulimba, conspiracy and deception. Okubuzaabuza abantu n'okubazanyira ku mutwe. And what once was meant to be a government built by the people for Ekyali kirina okubeera gavumenti ezimbiddwa abantu the people has now become one man's family business. kati efuuse business ya muntu omu, ya family emu. We dive into the late retired Major John Kazoora's book. And I think give it up to this guy. Solomon. I spoke to Solomon Nangamba. I watch your videos. I love videos, you know. Give it up to him. Look, in a culture where so many people are, I don't want to think Uganda tebagala kusoma kubanga tebagala kuba balenjogerega simanyi obo yagala okweka ekintu muddugavu simanya kiteeke mbuwandiike. That's so stupid. Institutions zonna eziddukanyizibwa mu Africa ebintu byayo biri mu biwandiiko. So eyo stereotype abantu gye balowooza nteekeddwa okuba bw'abaddugavu tetwagala kusoma. That is a stupid stereotype. Nina mikwano gyange wano abazungu abataagalirako ddala kusoma. So si abaddugavu si abazungu. But culture yaffe tekuleetera concentratinga. Olina okunoonya ssente oba okyali awo ebizibu simanye ennyumba biki obulwadde bintu bwe bityo. Tolina budde bu concentratinga. Let alone okugula ekitabo. I'm lucky I have these books because I'm able to order them. Ate mbi ordering mu comfort ekyasinza okubeera ekika ekyawaggulu. Mbeera ku mulimu nga nkola, nyina omulimu gwendiko, then nenteeka mu ssebo ngamba okay, kitabo kijje wange ssaawa 3 nentisanga nga nva ku mulimu. Teri agenda kukibba bwe nnyingira ewange nga ntuula mu ntebe nga ntandika okisoma. But give it up to him. Atutaakadde n'asoma ekitabo ebintu ebikwata ku ggwanga lye. This young man, nkugambako kino, ekitabo ekyo kyasomye bannayuganda waliwo gwe ayinza okuba oliyo nga tolina busobozi obanga tobifaako, naye waliwo abalina obusobozi balina ne ssente abali mu gavumenti nga tabikkulangako yadde page n'emu. Okay? expose of Museveni and who he truly is. In the beginning, Museveni. Muganda waffe Den City yankubira ka mugambe ndi live. Maiso amujjako mukana akaseera. Den City. Muganda ffe. Den City. Papa. Mumulengera muganda ffe wuuyo. Ndi live ngenda kunoonyako nga nvudde ku mpewo. Mwenna abasonza akasente ak'okwa muganda ffe abadde nkubira. Kankunoonyeeko nga nvudde ku mpewo. Just a minute. Yeah. Abasonza akasente million emu gye tugenda okumuwa mbadde mu update. Museveni Sorry about that. sounded like hope, a young intellectual man, a man who promised to unite all our tribes. Young intellectual man. I think it should be young, selfish intellectual man or dishonest man. Intellectual dishonesty. And restore dignity to the Ugandan people. But even in those early days, beneath all the slogans and the sharp speeches, the author saw Beneath all the slogans and the sharp speeches, the author Kazoora something darker, saw something darker. Yalaba ekintu ekinene nnyo munda. an obsession with control. An obsession with control. Okwagala ennyo, okujjuzibwa, okwagala okufuga abantu. Omulengera bonna bayimiridde ye Museveni atudde nga kabaka. Bana bino ebintu temubitwala nga byakusaaga. Era ebintu bino abantu mubalina ebyo bye muwangaala nabo. Mujja kukwata obukulembeze mu buwa omuntu n'omuntu omuteekeddwa omulaba. Biki embeera ze ziri zitya? Tebyebulizaayo ekyo ekifaananyi ky'abanne balwanyi banne okuba nti bayimiriddeyo Museveni nga yatudde. Ekyo kyalina mu birowoozo. Mukana akaseera Museveni agamba I am the modern day king. Ebirowoozo ebyo abijja eno. Look at that.
mu kaseera ako bano ba freedom fighter ye atudde bano bamuhweza ono Jim Muhweza yali waneeno atudde nga kabaka. An obsession with control. An obsession with control. Loyalty mattered more to Museveni than courage. Loyalty, okwewaayo obwesimbu gyali ng'omuntu kyali kyankizo nnyo okusinga obuvumu. Obedience mattered more than the truth. Obuwulize, okuvunnama kyali kyamakulu nnyo eri Museveni okusinga amazima. And the very methods used to win the war, secrecy, n'obukodyo bwe yakozesa okuwangula olutalo omuli ebyama, manipulation, and the silencing of all their enemies. n'okusirisa abalabe bonna bonna. Now, I want you to put enemies in quotes because air quotes, you can take them quotes. Enemies, they don't necessarily mean ddala balabe. Kwa Museveni, mwamulabye. Jeez. Mwalabye Museveni akatambiwa mwakalabye. Museveni ngagamba mbu obwedda bamubiika obwedda mbira ku social media. I didn't respond to that. Naye obwedda bambika nja kugambako security ebanoonyi. Like what? Saabalwanyi, Kirimaanyi, biki master of violence ate nyini yatyo okumubika? Like what do you care? People have called me stuff. Mordecai wawasa namukadde wa myaka 10. Okay. Mordecai oli musiyazi. Okay. Mordecai oli eyolongosa toilet. Okay. Mordecai byonna. I don't even have any energy in me kudda ku muntu kankukakase. Kati bane kampase omukazi mbakakase nti siri musiyazi. Nti oba kanveyo mbu ndifeninge balage nti ndi. Nti oba kangende ku kizimbe bankube nga ndi mu office y'omuntu mbalage nti bannange asiro. Whatever you want to say about me, please go on. Go on. Gwe kyoyagala okwogera ku nze kyonna tewali buzibu. Laugh it off. Ignore. Because I know myself. I'm super confident in what I am. Manyi byenkola, manyi byennyimirirako. Ne Museveni bagambye yabadde afudde bigambo bye. Ennaku nga bbiri emabega. Security, mugambe security banoonya aba bantu. Lwaki bamubika? Became the blueprint for the dictatorship that followed. Agamba bye byatandika okuzimba blueprint. Akatiba. Akazimbwa bwannakyemaliro obwaddako. He became the very thing he swore to destroy. Yafuukira ddala ekyo ekintu kye yalayira okubeera nga asaanyaawo. Museveni came into power in 1986. Ugandans celebrated. Mu 1986. They thought that the tyranny was over. Bannayuganda baajaguza nga bamanyi obukulembeze obw'omukono ogw'ekyuma buweddewo. Songs of freedom filled the air. Ennyimba ez'eddembe zajjula ebbanga lya Uganda. But the honeymoon was very short-lived. Naye ka honeymoon akalembereza ako kaaliwo kaseera katono nnyo. Shortly after, all political opponents to Museveni either disappeared. Abaali bavuganya Museveni mu biseera mu by'obufuzi ebyatandika okubatuukako ki abamu baabulawo or were incarcerated. Abalala baasibwa. Let's speak facts. Leka twogere amazima. Wulira kino. Museveni abolished political parties. Guys, I'm telling you, this guy, Solomon Kyayogera, let's speak facts. Museveni abolished political parties. Manyi Uganda bagamba, oh, Museveni akomyawo enkola y'ebibiina. He never did that. He abolished them in the first place. Mukaluka ekinana mujjukira ebibiina ebyalimu, BUPC, BDP, UPM n'ebirala. Kamaliriza okuggwa agenda mu lutalo. Ajja awangula olutalo mu 86. Takomyawo bibiina. Introducing kye bayita one party system. Enkola ey'ekibiina ekimu gye bayita ey'omugendo. Tusa kunzijjako ssente zange. N'ozibba n'ozitwala. Bw'ozinziriza munenkuba engalo. Weebale nnyo. Solomon, what an amazing, brilliant, intelligent young man. Let's speak facts. Museveni abolished tukaddemu. Either disappeared or were incarcerated. Let's speak facts. Twogere mazima.
Museveni abolished political parties. Museveni yasaanyaawo oba yaweera ebibiina by'ebyobufuzi. He abolished political parties and replaced them with a movement system. Yaweera ebibiina by'ebyobufuzi n'abisikiza enkola ey'omugendo. A one-man structure enkola ey'omuntu omu that demanded loyalty ng'esaba obuwulize over political freedom okusinga eddembe ly'ebyo by'obufuzi and demanded loyalty over the love for your people. obuwulize okusinga okwagala abantu bo. Museveni built the NRA into the UPDF. Museveni yazimba yakwata NRA n'ekibiina ky'ebyobufuzi n'akiteeka mu magye. And this new UPDF was Museveni's own little personal army. Era UPDF eno n'efuuka ekyokulwanyisa oba eggye lya mwami Museveni. Which he used to purge political enemies. Gye yakozesa okusirisa, okusaanyaawo, okusesebbula abalabe. Again, political enemies, that doesn't necessarily mean nti political enemy ddala njagala nnyo ekyo kijjukire. Bwe bagamba nti Museveni's political enemy, some of them are hardly enemies, ever. Omwana agambye Janet alina amagulu amanene. Mumukwate oyo mulabe wa Janet. Really? How fragile, how thin-skinned must you be, Janet? Mukwate omuntu agambye muhooza anywa omwenge. Really? Really? Is that what they teach at Sandhurst Military Academy? Really? How thin-skinned? And to silence the Ugandan people. N'okusirisa abadde Uganda. Anyone that came up to say anything against Museveni na buli muntu eyajja okubaako ky'ayogera ku Museveni was immediately silenced. Yali asirisibwa right away. Even his own comrades, n'emikwano gye gyennyini nnyini, the likes of Besigye, nga Besigye, Sejusa and Mushega, amanya Mushega, all were silenced. Some were exiled, jailed, and some were even killed. Bangi battibwa, bawaŋŋangusibwa, abalala babuzibwawo. Ladies and gentlemen, you know you have a bunch of folks on the internet batwala bino ebintu ng'ebyokusaagiriza. Abasajja boolaba abo ba Sejusa pretty much became some sort of a comedian character ku social media. Mulaba ku Twitter amanyi okudda mu bintu. Like, many of them waved the white flag. Many of them, they caved. They capitulated. They came to a conclusion that this man, this monster we fed, there's no way we can actually bring it down. We'd rather join him or stay silent. Sigamba nti bano boolaba Manda abagamba kati ajoyinize Museveni mbwa mwagadde, our dear leader. No. They've come to a conclusion that this man who established a junta regime has surrounded himself with sycophants and lackeys who prioritize their own well-being and their selfishness ahead of a country, above their own country. And the moment you start questioning them, they will do Museveni's bidding by either eliminating you or threatening your life. So after realizing that, hey, myaka jimpitako kanziremu njoyininge Museveni. Sigamba nti, I mean, we are speaking right now. Dr. we yamujjanjaba mu nsiko. Ali mukomera. All of these, among others, these were the tactics that Museveni used to intimidate and silence the Ugandan people right after he came into power. Yep. This is how Museveni has held power for such a long time. By the mid-90s, the Bush Wars dream was now gone. Gamba mjekyenda wakati ekirooto ky'ensiko ekyalwanyisa abantu mu nsiko. Genda osome ze bayita 10-point program eza NRA. Byonna baali babyerabidde. Mu 86 baali bategedde. Genda osome ekitabo kya Miriam Matembe. Baali bamaze okutegeera nti ono mufere yabafera. The 10-point system that Museveni and his comrades had built early on in the struggle that put forward democracy, the advancement of society, and the well-being of the people was now down, and a new system that based itself off bribes, intimidation, and killings was put in place, not to ensure the well-being of the people of Uganda, saga posing on your video saga lebe n'empamvu ndowooza omugoberera omufuna bulungi.
but to ensure the longevity of Museveni's government, to leech and milk Ugandans for as long as possible. The revolution was over. The revolution was over. Ngamaze. Hey, abantu baffe. Omusajja ono yabasanyirako nnyo bannange. You're watching Mordecai Marissa Live. Now, the regime had begun. Museveni's Uganda runs on surveillance and silence. Uganda Museveni etambulira ku kubega abantu n'okubasirisa. The chieftaincy of military intelligence, CMI, the internal security akulira CMI, akulira ISO, organization, ISO, and the Special Forces Command, SFC. SFC. All of them function as extensions of one man's paranoia. Bonna bakola nga omukono ogw'ennyongereza bonna basaavinga okutya n'okufuga byonna Museveni byayagala okukoleramu bano tebaweereza ggwanga baloonya butya. And that's the problem of not having institutions. These folks, they do not see themselves serving any man. Bobamanyi baweereza Museveni nga kabaka. Safe houses became torture chambers. Citizens vanish in the night. Journalists are beaten for filming the truth. And opposition leaders are arrested for daring to speak. I love that he brings receipts. In this Uganda, you do not need to commit a crime to be imprisoned. You only need to think differently. Yep. This, oh my God. Look at that. Look at that. Brothers and sisters, is how the revolution eats its own children. Eno yengeri enkyukakyuka ey'omuggundu revolution bweri abaana baayo bennyini nnyini. Museveni yerwanyisa bino kati abikola. While the people are controlled by fear, Museveni builds a dynasty behind the curtains. Museveni ng'abantu bafuga n'okutya Museveni azimba obulingo obwakabaka. Labona. Mbono Mama Janet. Ina ebintu byeyekoza byenda. Now Jesus, my daughter. Byabiramu byeyekoza comedy gwabiramu. Mbuyagala kuba mukakkamu. Yetwala nti wanjabulo. Yetwala nti yo balinga mu mbejja. Now you know we have to do our children. Janet Museveni, his wife, becomes a minister. Relatives control security, intelligence, and finance, and his son, General Muhoozi Kainerugaba, is quietly groomed to inherit power. Mbabatali basanyufu nabigenda maaso mu Uganda. Go home mugende waka. Right? Are we together, my friend? Now. Mzee is going to be on the ballot 2026. Right? Basically, people who we have been with. Are we together? Meaning the last date of the retirement of the general 20. Agenda kumuza bonna bajina gam. Remember, the last date of retirement of his generals will be 2026. Agenda kumuza bajeno bateka ntukuleta mutabani. All of them. Right? Now 2028. Bili munana. We shall identify officers who are special like you. Now, the regions where they come from. Deploy in regions where they come from. MK project. Tandika chobaita MK project. Imagine this. MK what? Project. MK project. Tuzanga bana ba masomero ne boogera ebigambo bwe biti. You go against it, I am telling you, we shall crush you. Bw'okiwakanya tujja kutta. Oyo nno abyogera ebyo tavunaanibwangako mu ngeri emu oba endala. We shall do what? Yeah, we shall crush you. I am not a Munyankula. I have never been a Munyankuli.
siri munyankole siba nko munyankole. Mother the mutoro. Sawa. But to be who I am right now, I was tell by munyankole. Mbo okubeera kino kyendi nayambibwa munyankole. Imagine that. Imagine such kind of rhetoric. Kino kyendi nayambibwa Kabiri ejjirawa. The corporal. Nafuuka corporal. By munyankole. I became Munyankole yakinfuula. a was retained by munyankole. I became a PC by munyankole. I became a lieutenant by munyankole. How do you baba balina kukuba mu ndowooza ky'okutuusa ku eyo level? Mbuuliraako ladies and gentlemen. Balina kutuusa ku ndowooza ki? Ku level ki? Obeere ng'olowooza bw'otyo. Nti bino byendi mbiri kubanga omunyankole yabimpa. Nti abakubanga mulugwala yaliwo obanga wakabira ndala singa se. Like yeegaana n'eggwanga lye pretty much agezaako okugamba wano. I am here in River Town by munyankole. Tuko moja. Yes, sir. So there is no way whatsoever that I can betray you. Right? So you have become an officer. I'm telling you this bitter message. I'm telling you what? A very bitter message that you accepted. That Museveni comes, he finished 2026, he comes, he hands over in 31, give us the blessing, then the MK project takes what? And if you want to enjoy this time, I'm telling you, if you want to enjoy this time, What is the big game, baby? you must vote. You know, are we together? I campaign. Yes. This is not a conspiracy, it's a fact. Uganda, Agano once si bulimba mazima agawe. a republic, has become a royal estate. Our forefathers fought against a monarchy, and they were lied to and manipulated That's what I believe Museveni is. A liar and a manipulator. From day one. into crowning a new royal family. But this time, the royal family is wearing military uniforms. In the book, we see the author talk about how the constitution has been manipulated. In 1995, when Ugandans believed in a new dawn, a constitution with term limits and age limits. But when those limits threatened Museveni's rule, he shredded them. In 2005, he removed term limits. And in 2017, I'm sure most of us have seen, and most of us were there during that time, when the age limit was abused and the age limit was removed in 2017. He's an eloquent speaker. Wow. The author does not mourn for himself, but for a generation of people that have been deceived. Yawandiika ekitabo John Kazoora. The same guns that have freed Uganda are now turned on Ugandans. The same flag that symbolizes unity now flies over fear. He writes, "We replace the gun with the same gun pointed at us." Wow. That line defines Uganda today and the position we're in as a country. Now, my brothers and sisters, Yep. this is a call to action. Us as Uganda's young and restless generation, for us to unite, we need to work beyond this fear and this intimidation if we want to build a new Uganda where all of us are equal, where all of us have the same opportunities as the next person. We need to unite. The current regime survives through military control, manipulation, corruption, and patronage, but it cannot survive in a population where 80% of us are under the age of 30. We need to unite and look past all this manipulation. We need to look past everyone's tribes. We need to look past everyone's differences. And we need to all unite for the same cause, for us all to have the same opportunities, for us all to benefit from good healthcare, good education, and remove the elite ruling class from Uganda. Every single post, every single voice, every single one of us matters. If we do not speak up for our rights,
Uganda will become every single post, every single voice, buli kimu oyina ky'osobola okukola. So nga kinneebaza nnyo abantu abagabana videos zineeno, abazitemamu, abatambuzaako akatambike, abasabuzwanya ku mukutu bawulirize endowooza buli kaseera ebajjukiza butebe bateekeddwa okwagala n'okununula eggwanga lyabwe. A monarchy passed down from Museveni to his son, and democracy will cease to exist. Ugandans will suffer more and more. Let us eradicate this disease from Uganda while we still can. Vote, 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 vote. And after you vote, stay and protect your vote. Don't let them waste your vote. Don't let anyone undermine your vote. Don't let anyone undermine your vote. Vote. Vote, 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 vote. And make sure that your candidate is respected. Make sure your vote is respected. Stay there and make sure that no one is undermining your life. You have one life. Use it well. Amazing. What a brilliant young man. Very, 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 very brilliant. I didn't see that coming, seriously. Not that I undermine his potential, but I've never seen him speak such eloquent, very passionate and charismatic. So what do you think? I ask you soko subscribe ku mukutu guneeno byowulidde byebyo. Then ebirala obindekere. Okay? Make sure to subscribinga ebirala obirekere mulisa. See you when you see me. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.